দেশের নৌবাহিনীতে নতুন পালক। নৌবাহিনীকে আরো শক্তিশালী করার পথে এক কদম এগিয়ে দিল গার্ডেন রিচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড বা জিআরএসই। সোমবার 17 নীলগিরি ক্লাসের রণতরী বা ফ্রিগেট তুলে দেওয়া হয় নৌবাহিনীর হাতে। দীর্ঘ 3 বছর ধরে 19,289 কোটি টাকার বিনিময়ে একেবারে দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মাণ করা হয়েছে এই উচ্চমানের উন্নত অত্যাধুনিক রণতরী। তারই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলায় এলেন চিফ ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াত এবং তাঁর স্ত্রী মধুলিকা রাওয়াত। দীর্ঘদিন ধরে সেনাবাহিনীতে কাজ এবং অভিজ্ঞতার সুবাদে বিপিন রাওয়াতই প্রথম সিডিএস বা চিফ ডিফেন্স স্টাফ নিযুক্ত হয়েছেন। এই প্রথম সিডিএস হওয়ার পর বাংলায় এলেন বিপিন রাওয়াত। সোমবার দুপুর 1টা নাগাদ সস্ত্রীক রাওয়াত গার্ডেন রিচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডে আসেন। রাওয়াত দম্পতি ছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন নৌবাহিনীর অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও। ভারতীয় নৌবাহিনীতে 3 ধরনের রণতরী রয়েছে। আকার ও আয়তনের দিক থেকে বড় রণতরী হল ডেস্ট্রয়ার, দ্বিতীয় ফ্রিগেটস আর তৃতীয় কারভেটস। ফ্রিগেটস মূলত রসদ নিয়ে যাওয়া, ক্লোজ রেঞ্জে শত্রু জাহাজ ও সাবমেরিনে আঘাত হানার কাজ করে। ডেস্ট্রয়ার ক্যাটাগরির রণতরীর কাজ সমুদ্রের রূপ নির্ণয় করা। ভারতে এই মুহূর্তে 13টি ফ্রিগেটস রয়েছে। এই ফ্রিগেটসটি যুক্ত হলে সংখ্যা দাঁড়াবে 14টিতে। 3টি ক্লাসের ফ্রিগেটস হয়। প্রথমটি শিবলি ক্লাস, দ্বিতীয়টি তলওয়ার ক্লাস এবং তৃতীয়টি ব্রহ্মপুত্র ক্লাস। নীলগিরি বা প্রজেক্ট 17A হল শিবলি ক্লাসের রণতরী বা ফ্রিগেটস। We should be going in for submarines or another aircraft type. And some of it has been attributed to you. So, You see, both have their own advantages and disadvantages. Submarines have their separate place in the naval warfare, in domination of the seas, and so does an aircraft carrier. I am in no way saying that the Navy does not need its air wing. Yes, it needs an air wing. But how to manage the air wing and how to ensure that we ensure the security and sanctity of our sea lines of communication is something we are thinking about. I think we also need to look at our island territories that we have in our country. If we can leverage our island territories to our advantage, then we can balance out to see whether these can be used as territory for launching our naval strike aircraft. Or do we need an aircraft carrier? So once we studied all that and we've understood this in detail, we'll take a call. सर 15 दिनों तक के सप्लाई स्टोर करने के लिए बोला गया है आर्मी को, क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, 15 दिनों का सप्लाई ऐसे नहीं है। तो ऐसा है कि हम लोग अपना कुछ प्रिपेरेटरी लेवल्स रखते हैं। ये पता नहीं आपको ये 15 दिनों का कार्रवाई कहाँ से किसने दिया। विदेश मंत्रालय से बोला गया है था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 15 दिनों की ऐसी कोई कार्रवाई कहीं भी नहीं लिखी गई है। ये हमारे को बोला जाता है कि हमारे को एक रक्षा मंत्री का ऑपरेशनल डायरेक्टिव आता है। ऑपरेशनल डायरेक्टिव के हिसाब से तीनों फोर्सेस को तैयार रहने की हमारे को किस तरह से कार्रवाई करनी है वो हिदायत दी जाती है और हम लोग उस प्रकार से कार्रवाई करते हैं। ये 15 दिनों का जो सिस्टम है ये ऐसा कहीं भी नहीं है। Well, you know, a situation had evolved in Doklam in 2017, and ever since we have taken measures to ensure that the situation does not escalate. Yes, the PLA on the other side has been carrying out certain activity. We on our side have also been watching this activity very carefully, and let me assure you, we have also taken necessary action to counter anything that could be a cause of concern to our national security. Sir, talking about the continuous ceasefire violation from the Pakistan side, in that case, can you say how prepared we are against it? I think that side, the other side should be getting more concerned. We are fully prepared. So is there any, given the present situation, there has been certain reports that, I guess I'm audible. I think I can hear you better. I'm Moitri, I'm from the Times of India Bengali. So there has been certain reports about another mountain strike force to be raised. Any lead on that? Are we going to have another mountain strike force soon? Well, let me inform you that force on force we are pretty strong. What we are looking at is now getting technology. Time has come now to look at the future of war fighting, imbibing technology into our systems. So that is something we are looking at. We have got adequate forces,
adequate reserves available to counter any threat or challenges that we may face on the northern border. I don't think we should get concerned about this, and let me assure you that such a proposal as of now is not on the cards. General, one question. And for this wonderful achievement, you see the way the ship got launched. It is not an easy task. I could make out the CMD with his fingers and thumbs crossed. He was worried whether everything will go on well. I think we've had a good beginning to a very good day. And I can see all of you present here in large numbers. It just goes on to show that you have shown solidarity with the armed forces and with GRSC. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you, And sir. wonderful interaction. Thank you, sir. Thank you so much to all of you. Been in a standoff with China for the past several months now. There are some reports that suggest that China is strengthening military infrastructure in the eastern sector, in sectors like Sikkim and Arunachal along the line of actual control. So how prepared are we? Well, even before I begin answering that question, I would like to first compliment Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited for the historic launch of this first project 17 Alpha ship, which has been christened as Himgiri. This is no singular achievement. It is something that every worker in GRSC needs to be complimented for. They have worked tirelessly in ensuring that in spite of the difficult COVID-19 pandemic, the ship has got launched on schedule. So I would like to first take this opportunity of complimenting everybody in the workforce at GRSC. As I said, right down from the workforce, the workmen, the supervisors, to the CMD, for what they have achieved. This is indeed a historic day for us, for the Indian Navy and for the armed forces, as we gradually move forward to strengthening our operational preparedness. Coming specifically to the question, well, you are all aware that we are in a standoff situation in Ladakh, and based on that, there is some development activity which has been ongoing in Tibet Autonomous Region of China. Well, every nation will continue to prepare for ensuring its security based on their strategic interests. And I don't think there should be much concern in that, because we on our side are also carrying out similar activity, and I wish to assure you that we are fully prepared for any eventuality that we may be faced with. Sir, you mentioned जिसके अंतर्गत हर उसका सुपर स्ट्रक्चर शामिल है। ये पोर्ट अपने भव्य रूप में है। आज का दिन GRSC के सभी स्तर के कार्मिकों के लिए गौरवशाली दिन है। किसी पोर्ट के जलावतरण के लिए अत्यधिक तकनीकी और डिजाइन समर्थता They are now requesting the GRSC to accompany Chief of Defence Staff General Bipin Rawat to the media enclosure for interaction with the press. আপনারা দেখছেন কৃষক সেতু বাংলা, বাংলার মাঝে খবরের খোঁজে।